జై శ్రీ మాతాజీ. ప్రాతకాల ధ్యానానికి విచ్చేసిన ఆత్మస్వరూపులైన సహజయోగులందరికీ హృదయపూర్వక ఆత్మపూర్వక స్వాగతం. జై శ్రీ మాతాజీ. మనమందరం మన రెండు చేతుల్ని శ్రీ మాతాజీ గారి వైపు తెరిచి ఉంచి అమ్మ యొక్క బొట్టును తదేకంగా చూస్తూ మన రెండు అరచేతుల్లోనూ మన సహస్రారం పైన వస్తున్న చైతన్యాన్ని గమనిస్తూ ఉందాం. అమ్మ పరమ పూజ్య శ్రీ మాతాజీ, అమ్మ ఈ ప్రాతకాల ధ్యానానికి దయచేసి మీ యొక్క అనుమతిని ప్రసాదించండి తల్లి. అలాగే మీ యొక్క మార్గదర్శకం ఇవ్వండి తల్లి. శ్రీ మాతాజీ, మీ యొక్క సర్వశక్తులతోనూ సకల దేవతలతోనూ అమ్మ ఈ కలెక్టివిటీలోనికి రండి తల్లి. దయచేసి మా అందరి యొక్క సహస్రార కమలంలోనికి వచ్చి ఆసీనులు అవ్వండి తల్లి. ఈ కలెక్టివిటీని ఆశీర్వదించండి తల్లి. అమ్మ చేసేది చేయించేది సర్వం మీరే అయి ఉన్నారు తల్లి. కేవలం మేము మీ యొక్క పరికరములను మాత్రమే తల్లి. అమ్మ మీ యొక్క వాగ్దేవత శక్తి ద్వారా ఈ ధ్యానాన్ని కొనసాగింప చేయండి అమ్మ. మీ యొక్క గణేశుని శక్తిని ద్వారా ఈ ధ్యానానికి ఎటువంటి ఆటంకములు లేకుండా చేయండి తల్లి. మన అరచేతుల్లో వస్తున్న చైతన్యాన్ని గమనించుకుంటూ మనం శరణాగతి తీసుకొని కుండలిని మాతను ఉద్ధానం చేసుకుని బంధం వేసుకుంటాం. పవిత్రమైన 3 మహామంత్రములను తదుపరి గణేష్ మంత్రాన్ని అత్యంత శ్రద్ధాభక్తులతో తీసుకుందాం. Maha
మన 2 అరచేతులను భూమాత పైన ఉంచుకొని, మన పూర్తి చిత్తాన్ని భూమాత అంతా వ్యాపింపచేసుకొని, అమ్మా భూమాత, మీ పైన పాదాలు ఉంచుతున్నందుకు దయచేసి మమ్మల్ని క్షమించండి తల్లి. అమ్మా, మా యొక్క 3 నాడులలో 7 చక్రాల్లో ఉన్నటువంటి సమస్త దోషాలను, మాలో ఆత్మకు వ్యతిరేకంగా ఉన్న నకారాత్మక శక్తులను, మా ఆధ్యాత్మిక ఉన్నతికి వచ్చే అన్ని రకాల దోషాలను, అమ్మా భూమాత, మీ యొక్క అనంతమైన భూతత్వంలోనికి విలీనం చేసుకోండి తల్లి. అమ్మా, మీ యొక్క ఓర్పు, సహనాన్ని, బలాన్ని, శక్తిని మా యొక్క ప్రతి అణువులోనూ నింపండి తల్లి. అమ్మా, మీ యొక్క భూతత్వం ద్వారా మా మూలాధార చక్రాన్ని శక్తివంతం, చైతన్యవంతం చేయండి. మాలో శ్రీ గణేశుడి యొక్క శక్తిని జాగృతి చేసి స్థిరపరచండి అమ్మా. మన 2 అరచేతుల్లో చైతన్యాన్ని గమనించుకుందాం. ఎడమ చేతిని ఒళ్ళో పెట్టుకుని కుడి చేతిని భూమాత పైన ఉంచుకుని, అమ్మ పరమ పూజ్య శ్రీ మాతాజీ, మా అందరి యొక్క ఎడమ భాగాన్ని, ఈడానాడిని దయచేసి భూతత్వం ద్వారా శుద్ధి చేయండి తల్లి. అమ్మ, మాలో ఉన్నటువంటి గతానికి సంబంధించిన ఆలోచనలు, జడత్వము, బద్ధకము, అపవిత్రమైన ఇచ్ఛాశక్తిని దయచేసి మీ యొక్క భూతత్వంలోకి విలీనం చేసుకోండి తల్లి. అమ్మ, మీ యొక్క మహాకాళీ శక్తిని మా ఈడానాడిలో పూర్తిగా జాగృతి చేయండి తల్లి. మాలో శుద్ధ ఇచ్ఛాశక్తిని వృద్ధి చేయండి తల్లి. మీ యొక్క భైరవనాథ శక్తితో మా ఈడానాడిని ప్రకాశవంతం చేయండి అమ్మ. అజ్ఞాన అంధకారాల్ని తొలగించి జ్ఞాన జ్యోతిని వెలిగించండి తల్లి. మన చిత్తాన్ని ఈడానాడి అంతా చూసుకుంటూ ఉందాం. కుడి చేతిని ఒళ్ళో పెట్టుకుని ఎడమ చేతిని ఆకాశం వైపు ఉంచుకుని, అమ్మా శ్రీమాతాజీ, దయచేసి మా అందరి యొక్క కుడివైపు భాగాన్ని పింగళా నాడిలోని మీ యొక్క సరస్వతీ శక్తిని జాగృతి చేయండి తల్లి. మా పింగళా నాడిలో ఉన్నటువంటి అన్ని రకాల సమస్యలను, భవిష్యత్తు గురించి భయాందోళనలను, అత్యధిక ప్రణాళికలను, చంచల చిత్తాన్ని అమ్మ మీ యొక్క శక్తివంతమైన ఆకాశతత్వంలోనికి విలీనం చేయండి. మాలో నిర్మలమైన చిత్తాన్ని, నిర్మలమైన క్రియాశక్తిని వృద్ధి చేయండి తల్లి. హనుమంతుడి శక్తిని మాలో వృద్ధి చేసి ఆయన యొక్క భక్తిని, శక్తిని మాలో పెంపొందింపచేయండి తల్లి. మన చిత్తాన్ని పింగళా నాడి అంతా చూసుకుంటూ ఉందాం. మన 2 అరచేతుల్ని సమానంగా పెట్టుకుని ఒళ్ళో పరమ పూజ్య శ్రీ మాతాజీ, అమ్మ దయచేసి మా యొక్క సుషుమ్నా నాడిలోనికి రండి తల్లి. మీ యొక్క మహాలక్ష్మి శక్తితో మా సుషుమ్నా నాడిని జాగృతి చేయండి తల్లి. మాలో ఉన్నటువంటి కుండలిని శక్తిని ఊర్ధ్వముఖంగా ప్రయాణించేట్టు చేయండి తల్లి. మమ్మల్ని ఎల్లవేళలా వర్తమానంలోనూ, వాస్తవంలోనూ ఉంచండి తల్లి. మమ్మల్ని ఎల్లవేళలా ధర్మంతోనూ, సత్యంతోనూ నిలబడేట్టు చేయండి తల్లి.
మన యొక్క చిత్తాన్ని మన యొక్క కాలేయం దగ్గర, లివర్ దగ్గర ఉంచుకొని, శ్రీమాతాజీ అమ్మ దయచేసి మా అందరి యొక్క చిత్తాలలోకి రండి తల్లి. మీరే సాక్షాత్ శ్రీ చిత్తదేవత తల్లి. మీరే సాక్షాత్ శ్రీ చిత్త నిరోధ్. మా అందరి చిత్తాన్ని ఎల్లవేళలా మీ యొక్క పాద పద్మాల వద్ద ఉండేట్లుగా దీవించండి. మన హృదయంలోకి మన చిత్తాన్ని ఉంచుకుని, శ్రీమాతాజీ అమ్మ మా అందరి హృదయాలలోనికి రండి తల్లి. దయచేసి మా అందరి హృదయాలను విశాలము చేయండి తల్లి. మీ యొక్క పవిత్ర పాదపద్మాలను మా హృదయాలలో ఎల్లవేళలా దర్శించుకునే, పూజించుకునే మహద్భాగ్యాన్ని మాకు ప్రసాదించండి. అమ్మా మా యొక్క హృదయాలలో మీ యొక్క దైవిక ప్రేమతో నింపండి. మమ్మల్ని ఎల్లవేళలా ఆత్మస్వరూపులుగా ఉండేట్లు దీవించండి. మన యొక్క చిత్తాన్ని మన యొక్క మెదడులోకి తీసుకుని వెళ్ళి, అమ్మా శ్రీమాతాజీ దయచేసి మా అందరి యొక్క మెదడులోనికి రండి తల్లి. సాక్షాత్తు మీరే అక్కడ ఉండండి తల్లి. మా అందరి మెదడుల్లో మీరే ఉన్నారు తల్లి. అమ్మా మీ యొక్క దైవికమైన వివేకము, విచక్షణతో మా యొక్క ఈ మెదడును పరిచయించండి తల్లి. అమ్మా మా యొక్క చిత్తముని, హృదయమును, మెదడును ఏకీకృతం చేసి మీ యొక్క విరాట్ శక్తిలో, విరాట్ స్వరూపంలో మమేకం చేయండి తల్లి. ఈ యొక్క అనంతమైన పరమ చైతన్య శక్తిలో, ఈ విరాట్ స్వరూపంలో మా అందరినీ పూర్తిగా మమేకం చేయండి. కేవలం చైతన్యం మాత్రమే. మనము పూర్తి చైతన్య స్థితిలో ఉండి శ్రీ మాతాజీ గారి యొక్క ప్రవచనాన్ని లండన్లో 27/10/1981లో దీపావళి పూజ సందర్భంగా లక్ష్మీ తత్వము, పురుషులు, స్త్రీలు దాని గురించి చెప్పిన ప్రవచనాన్ని మనం అందరం కూడా ఆత్మపూర్వకంగా విందాం. But today I want to tell you about the celebration of this night called as Lakshmi Puja. It's the day where they worship Lakshmi. So one has to understand that Lakshmi represents the power by which we evolve. It's the power by we are redeeming power, by which we improve from baser self to higher. To begin with, you see, is the Lakshmi form. First is the Lakshmi form. Now this Lakshmi came out of the great journey called as Amrit Mantra, for which I will give you another lecture some other time. But this Lakshmi that came out of the journey represents our seeking into our own well-being. So first of all, we have basic seekings like food,
in the animal face. We seek food. And with that seeking only, we developed into sometimes very cunning animals, sometimes very ferocious animals, and sometimes very timid animals, because they could not find food, so they had to hide and sly animals. So the food was the beginning, I should say, of this Lakshmi Tattva. But when she becomes actually the Lakshmi, then she has a form that suggests that the spirit of Lakshmi is for the total well-being of humans, total well-being. Now totality is different from partly, because in evolution you see you grow partly till you reach a stage where you really achieve your total well-being, and now you know that without realization your well-being has no meaning. So she has arisen out of the sea, so she is Miriam, you can call it. She is Marie. She is Marie. That's why Christ's mother's name was Mary, because she came out of the sea. People, I don't know if they think about it, why she was called Mary, of all the things, or why this name Mary. Now this power which came out of the sea, because the whole thing, the seeking started in the sea first of all, as you know. It had to be in the sea because first the animals were born in the sea only. When she comes out of the sea, becomes a Raja Lakshmi and a Griha Lakshmi. Raja Lakshmi is the one where collectively you enjoy your well-being. Collectively. On the right hand side, you can say. Like we have some places which are for public usage here. Public well-being. And Griha Lakshmi is the one which is for the individual well-being. So we have the essence of Lakshmi, and then when we evolved, we started having our homes, houses, our own family, our own private life, our thing. So we had Griha Lakshmi. And then we started having collective, like we can say the queen represents here Raja Lakshmi. The queen represents here the Raja Lakshmi of India. She is a symbol of that. Our queen here is a symbol of that Raja Lakshmi. You know, the word Raja means the kingdom, or you can say the royal side of the reality. So when the Lakshmi is a regal Lakshmi, she is for collectivity. So the queen doesn't live for herself, she lives for all the collective beings. In the same way, the Raja Lakshmi is the one that is for all of us. For example, this place we got here is through the blessings of Raja Lakshmi. She gave us this place. Her power gave us this place to live. Because you are also a yogi, you are the epitome of evolution, you are the highest people in the evolution, you are the ones who are looked after by God, you are the most important people. It's true. And you must be provided for. You should have no problem of money, you should have no problem of housing, you should have no problem of anything. So it is she, the Raja Lakshmi, who gives you all this. Then you have your wife as Griha Lakshmi. So we have to have a wife as Griha Lakshmi. These two things one should understand very, very clearly, because we confuse them. Wife is a Griha Lakshmi, is the one, she is the goddess of the household. Now she has to be the goddess also. I mean, she just doesn't become goddess just by becoming. You have to become again. You have to become the goddess. And the goddess of the Griha Lakshmi is, we can say, that the deity of the Griha, of the house,
is the Gruha Lakshmi. Now this deity must become one with the housewife. Then the blessing of the Lakshmi essence is of well-being comes to you. If she is not the goddess, you will always suffer. You will always have problems. You will always have all kinds of untold miseries. It is her blessing which brings you solace, peace and redemption of it. So that's why the left navi is very important, as we know, and that is always bad in the West. So I would say that the whole society is responsible for spoiling that. Because housewife is not respected, first of all. You should blame our society. Our housewives are not respected. Housewife, the one who is a dedicated wife, even placed higher than yatis. Yatis are the highest evolved, let's say, avadhutas are the highest evolved seers. And a dedicated wife has got more power than even a yati, it is said. And even Krishna was a little worried about that. Everybody had to worry. So the dedicated wife, you see, the Gruha Lakshmi, is such an important thing. Because she is the essence of this well-being, which is peace. I think I have so far never talked to you about peace. And peace is only achieved through the Gruha Lakshmi, through your proper adjustment of your spleen, I should say. Because spleen is the giver of the blood cells. Alright? It creates the nutrition for the whole body. If there is no peace in that area within us, the whole system can go out, because that's the nourishing center within us. That's the nourishing center. And that center which nourishes also peace. See the peace. You must have heard this. Ya Devi Sarva Bhuteshu Shanti Rupena Samstha. The goddess, that is the Shanti, which is present in every human being. So this peace is only possible if the housewives realize their importance, bear it upon themselves, are forgiving and are redeeming the family life. They have to redeem the family life. And where this gets spoiled, the whole system goes out. See, America I went, I found all of them have got left now. Alright. And they are very violent, extremely violent. And what I felt that in the beginning, the society neglected the housewives, the institution of housewives, which is a goddess. And now the women cannot forgive them. Because the women cannot forgive them, you see, it has become a big struggle there. The children have become violent. I mean, if the housewives are not all right, there will be always one. I'll give you the example in India. We have in the north and the south two types of system, because in the north the Muslims ruled and they had the system of keeping the women in the parda system and all those, and lot of prostitution and all those ideas came through those horrible Nawabs who ruled in the north. In the south it was the other way around, because they kept to the dharma and all those things, and they wouldn't accept this kind of a nonsensical ideas. They looked after their women. Even the people of the north sometimes say that the south people are very sort of henpecked, or whatever it is, say Maharashtra downward. Now, because of that, there's so much of difference in the law and order system in that same country. For example, in Maharashtra, if you are going by bus in the night, any time, 2 o'clock you have seen, nobody plunders you, nobody is bothered, the bus is going through, you can live here, stay here, nobody steals anything. The servants in Maharashtra are so good, they'll never touch your things. I mean, you can leave the keys with them. They will do all your house up, and they will never touch anything, your money, anything they cannot touch. They will never touch. Same about, say, any funds or anything like, we can say our Sahaja Yoga funds, no, never a problem in Maharashtra. Say puja funds and all that, all these things they understand.
But the main thing is the housewife in Maharashtra is an important thing, very important. So in the house, she is the lead, and the Lord is outside. Whatever she says goes. But when it is the other way around, everything goes upside down. It can never be blissful. But that doesn't mean that the woman should also say outside as well as inside. I mean, the woman should not interfere with the husband's work in the office, should not dominate there, like so many these women like Chiang Kai-shek's wife did and all these people did. That's not necessary. She should be a support. But in the house, she is the one who should be respected. She must be respected in the household. Otherwise, there cannot be auspiciousness, there cannot be peace. And peace is the gift of Lakshmi. Now some people may say, oh, it's all right, they are not having a good time, the wife is bad, but she's got money. Money is not Lakshmi. This confusion must be absolutely removed from your mind. Last time I explained to you what Lakshmi is, but you can go through again that tape if you want to, but I'll tell you for short that Lakshmi has got 4 hands. And she stands on a lotus. And she's a body which is, I mean, not a slim type of a body, but she has a substantial body. But she stands on a lotus. Wherever she lives, you see, she doesn't show her presence by saying she is so beautiful that she adjusts herself even on a lotus. She doesn't exert her weight like cheap women do. Anywhere they go, they'll say, oh, I don't like this, and I like that, and I would like to have this, and I would like to sleep in a place like this, and I like this type of thing. So the first quality of a woman who is a Lakshmi is existence. No one feels her. When she's there, nobody feels. Only thing they can feel her fragrance like a lotus. I mean, that's the sign of a woman who adjusts herself. She is not bothered about her own life, but she's bothered about others. Now we had a very funny incident. We had a lady from Germany, and I told them that it's better that the girls should wait till the boys have their food, look after them, and then the girls can have their food, you see. It's better. And she felt it's right. On the contrary, it is invariably done in India, invariably, that the woman will always wait till the husband finishes the food because she can look after him better. I mean, it's a privilege. It's more mature that you can look after your husband, that you can look after your children. It's your job. You are responsible for it. You are the lady of the house. You are supposed to do it. Like Nima told me that here nobody asks you for food or anything. Everybody is eating whatever they want to eat. They go and eat anytime they want. They will eat anytime, and they go on eating and eating and eating. Nobody asks that you come and have food or drink. That's done in India. So she said, I waited for a day. Nobody asked me. Then I said, I better take something for myself. So the ladies have to take up upon themselves that they invite people, ask them to eat, and cook for them specialty. You see, this is the job of a woman. She has to develop these qualities, the womanly qualities of feeding men, looking after them when they come to their house. She should not make faces and try to show this is my private house, nobody come in the house. She should be the one who should welcome more than the husband should. She should be the one who people should feel closer to, like the brothers and sisters of the husband or relations. She should be the one who should give that feeling of security, of peace, and of welcoming the guest. It is her job. Then she becomes the Lakshmi. So the well-being is not only that you have money. So what happens with her? The well-being part of it, that she has in one hand. The hand is like this. That means that with one hand it should flow. Just it should go. She must pay. She must pay. She must pay. And she should not demand at all. Others should say that you must have this. An example I'll say that for the last, I think, 4 years he is trying to buy one solitaire ring for me, because I gave away all my diamonds to my daughter.
Try. Cannot do it. Just try to neutralize it. No, not this time, next time, this time, that time. I'm just, because, you see, I know he wants to buy, that's sufficient for me. Isn't it? So I'm postponing it. It's all right, we do it now, you have to have a house and this, like. So the demanding, you see, that gives me this, there's no need. Let the men start seeing that, oh, she doesn't have this. She should have this. It is they who should do it, and the woman should never demand. It is a sign of bad manners, actually, according to Sahaja. You should never demand for it. You should have forbearing. You should be able to bear it. Not with a sort of a big martyrdom, oh, I'm bearing up and all that. No. But with the understanding that you are grown up and you are mature and you are supposed to bear it. Now the responsibility on men also is there, that when she is giving, they should allow her to give. You see? But I find it's the other way around here, is that the women are not so generous as the men are. It's the other way around. Women are, you see, if they find somebody has come to their house, they will secretly go and cook something and pass it on, they let the husband not see. They feel that satisfaction of Annapurna. You see, the feeding, that feeling of feeding your own child, that feeding somebody else who has come, you see, from the back door and just pass on something. Very sweet it is, very sweet it is. It is something they, I think they are brought up that way or it's inculcated. So it's such a nice thing that you can feed someone. Or if somebody is coming, then they know what that person eats. So they'll cook it very sweetly and keep it. And then when the person comes in, they'll look forward that this should be done. So the man has to hide his money because the wife will be giving away. It's the other way now. But when the woman starts becoming selfish and self-centered and worried about money and all that, then it's wrong. She should not be extravagant about herself, like going to some place, buying something expensive for yourself, then going somewhere, buying something expensive for yourself. But doing for your husband, doing for your children, doing for others, and automatically they do for you. They are anxious to do it. Just start thinking on those lines. But now for men, they must also understand that they have to have that due. You see, the ego-oriented society is very tilted one. If you just say, all right, do what you please. You have this money, you spend this money. Then the men, you see, they can just take it for granted. Ego-oriented, you see. They can just take it for granted and say, all right, then don't give her anything. So, when the mutual understanding is not there, when there is an imbalance, then these things come up. But in Sahaja Yoga, we should understand. You have to look after your wife, her needs, everything. You have to give her due respect. You are never to insult her in the presence of others. It is absolutely forbidden. But the women also should know how to respect their husband, not to be provocative and use all their cunning against their husband. You see, I've seen people sit down and plan out how they will insult their husband, use what. This is absolute. You have to love your husband. You have to bring him up and forgive him like you would forgive your own child in the same way. But the husband also, it's a very mutual thing. I cannot just tell something to the women and not to the men. It's absolutely essential that men must respect their women as goddess. As goddess. But women have to behave like goddesses. They behave like street women. Then a competition starts. The man behaves like a street man and the woman behaves like a street woman. Then they behave like so people, then they behave. I mean, it goes on, competition. But if you have to synthesize it to bring to the balance, then both of you must decide that you can only enjoy if you have proper balance among yourselves. One person goes one way, another person goes that way. There's no end to it. There's no end to it, and the chariot will never move forward. See, both the wheels have to be balanced, realizing that without this wheel, the another cannot exist. So this is as important as the other. But they will say that I'm important. No, she is important if I have to. Or she has to say, he is important because I have to.
It's such a mutual thing. So to get the Graha Lakshmi point, I must say that the woman should behave like a Graha Lakshmi. You can't ignore it. I mean, it is really indignified even to ask something. Why? What is to ask if you are all on your own? Whenever you want to just say it. Try to develop that glory within you. And the men respect their women as really as Graha Lakshmi. It's very good. Respect them. Look after them. And know that the deities, once they are identified with your wife, you will have no problem. Now, on the other hand, she has one hand of protection. That the Lakshmi gives protection. Always gives protection to everyone. Even against the husband. Even against the husband she protects. Say, for example, I'll say my own sister-in-law was such a Lakshmi like that. Yeah, my own sister-in-law was like that. And if my brother was little, because they were much older than us, she was hard on us. So she used to come out with the protection. She said, no. How can I say that to them? So sweet she was, you can't do that. And then the brother, I mean, my own brother, you see, she would say that, no, you can't do this. Same thing with me, my own sister-in-law was more attached to me than to my husband for the same reason, because I would always protect her against even the husband. Though he's her brother, I mean, naturally they are very close to each other, naturally. But you should protect their interest to that extent. Then protect your servants. Protect those who come to your house. That is her. If she does it, she can do it very well. Now, I'll give you one of the examples. In my own lifetime, I was in Delhi, and that time this trouble had started of what you call this, partition. And many people ran here, helter-skelter. And once I was just sitting outside my father's house, I was waiting. Because Kalpana was to be born, and I was sitting outside. And a lady came to me and she said, we are refugees, we have no place to go to. And will you be able to give me some place in your house? I said, all right. It was a huge house of my father. I said, it's such a big house. And we have a little place outside which you can use. And also you can have a kitchen there and a bathroom. She said, we have a friend and my husband. Can we stay here? I said, all right. So we arranged for their stay there. And it so happened that people in my family didn't like it very much. Especially my brother, you see, my husband told him that I wouldn't like this lady to be here. God knows what sort of a lady she is. And my brother said, now if she has said it, if my sister has said it, I can't say anything. She's the one who has to decide about this house. So it is her job to decide, so I can't say anything. So they all kept quiet about it and they stayed over. And this man, her friend, her husband's friend, was a Muslim. And there was a big riot in Delhi, very big riot. And so many Hindus, you see, like these Jansangis and fundamentalists, they had formed a horrible group which was killing many Muslims also. So from the servants and all that, they must have known that there's a Muslim staying in this house. So they came to my house, about 5, 6 of them, with clubs and this and that. So the people got frightened, so I told this Muslim, he said, you go and hide in my room, I'll go and fetch them. Went outside. So they said, we have heard there's a Muslim in your house. I said, no, there isn't. Because that's not their right to know. They said, there isn't any Muslim in this house. They said, we'll have to go and search. I said, you cannot. If you have to go, you have to kill me and then go. And now they saw my big tikka and all that. You cannot get inside the house. If you have to go, I'll stand. You cannot go in my house at all. You cannot enter. But they left. They knew there was a Muslim, otherwise I would not protest all. But because I was protecting, they could not say anything, just went up. And the fellow was saying. Then this lady became a very big, well-known actress in India. She did lots of things. The whole thing then changed. But what I'm saying, that a housewife has to protect. The Lakshmi has to protect. The man who has money must protect. See, they must have people in his ashraya, means in his protection. Like servants, you can have servants' family. Some people treat their servants very badly and they are very ill-treated, and that's not the way everyone used to be. Or
anybody, say some students are staying in the house or some children are staying, some say you have some people in the house like lodgers you can say, or Sahaja is now staying, say, with people who are to be looked after, with women. They have to protect always from others. That is the job of a Lakshmi. The mother has to protect her children. Whatever may be the wrong with the children, but she has to protect her children against all the rest of the people. Of course, not in wrong things. I mean, she should not tell. I mean, always I have to tell the other side of it, because you might say that my child has gone and beaten somebody else. So that's not good. That is not protection. What I'm saying, if the children are under any peril or any trouble, it is the Lakshmi who has to protect. This is the job of the Graha. మనమందరం కొద్దిసేపు నిశ్శబ్ద ధ్యానంలో ఉందాం. జై శ్రీ మాతాజీ.
శ్రీ మాతాజీ గారి ప్రవచనానికి మనము తెలుగులో క్లుప్తంగా కొన్ని విషయాలు తెలుసుకుందామండి. ఇది 27/10/1981 లండన్లో దీపావళి పూజ సందర్భంగా చెప్పారు. లక్ష్మీ తత్వము, పురుషులు స్త్రీలు. లక్ష్మీ పూజ చేసుకునే ఈ సందర్భంలో నేను లక్ష్మీదేవి గురించి మీకు చెప్పాలనుకుంటున్నాను. సృష్టి యొక్క పరిణామ క్రమానికి ప్రతీకగా లక్ష్మీదేవిని మనం అర్థం చేసుకోవాలి. ఆమె యొక్క ఈ పరిణామ శక్తి వలనే మనము విముక్తి పొంది పరిణామ దశలో అట్టడుగు స్థాయి నుంచి మెరుగైన ఉన్నత స్థాయిని చేరుకున్నాము. ఇది లక్ష్మీ తత్వంతో మొదలవుతుంది. మన అందరి శ్రేయస్సు కోరి సముద్రాన్ని మదించినప్పుడు మనలోని అన్వేషణకు ప్రతీకగా లక్ష్మీదేవి ఉద్భవించినది. అందుచేతనే ముందుగా మన ప్రాథమిక అన్వేషణ ఆహారం కోసమే. జంతు దశలో ముందుగా అవి ఆహారాన్నే కోరుకుంటాయి. లక్ష్మీ తత్వంలో మొదటిది ఆహారం. మానవుల యొక్క సంపూర్ణమైనటువంటి సంక్షేమం కోసమే ఆమె లక్ష్మీతత్వం నుండి సంపూర్ణమైన లక్ష్మీదేవిగా మానవులలో నెలకొంది. ఆత్మ సాక్షాత్కారం పొందనిదే మీ యొక్క ఎదుగుదలకు అర్థం లేదు అంటున్నారు. ఆమె సముద్రం నుండి ఉద్భవించింది కాబట్టి ఆమె మిరియంగా పిలువబడుతోంది. ఆమెయే మేరీ మాత. క్రైస్తు తల్లి పేరు మేరీ. లక్ష్మీదేవి యొక్క శక్తి సముద్రం నుండే రావలసి ఉన్నది. ఎందుచేతనంటే జీవి ప్రప్రథమంగా సముద్రం నుండే సృష్టించబడింది కాబట్టి. ఎప్పుడైతే ఆమె సముద్రం నుండి బయటకు వచ్చిందో అప్పుడు ఆమె రాజ్యలక్ష్మిగా, గృహలక్ష్మిగా మార్పు చెందింది. మీరు సామూహికతలో ఆనందిస్తూ ఉన్నతి పొందటానికి మరియు సామూహికతలో ఎదగటానికి రాజ్యలక్ష్మి ఆశీస్సులే కారణం. ప్రజా సంక్షేమం కొరకు, ప్రజా సౌకర్యం కొరకు ఈ రాజ్యలక్ష్మి శక్తి పనిచేస్తుంది. వ్యక్తిగత సంక్షేమం కొరకు పనిచేసేది గృహలక్ష్మి శక్తి. లక్ష్మీ తత్వం యొక్క సారము మనలోనే ఉంది. పరిణామ క్రమంలో వృద్ధి చెందుతూ మనం మన గృహం, మన కుటుంబం, మన వ్యక్తిగత జీవితం ఇలాంటివన్నీ అమర్చుకున్నాం. అదే మనలోని గృహలక్ష్మీ తత్వం. తర్వాత సామూహిక జీవనం వచ్చింది. అది రాజ్యలక్ష్మీ తత్వం. రాజ్య అంటే రాజ్యము లేదా రాజసము. అందుచేత ఎప్పుడైతే లక్ష్మి రాజోచితమైన వైభవంతో కూడిన లక్ష్మిగా వెలుగొతుందో అప్పుడు ఆమె సామూహికత. అందుచేత రాణి తన కోసం తాను జీవించదు, ప్రజలందరి సంక్షేమం కోసం ఆమె జీవిస్తుంది అని చెప్తున్నారు. సహజయోగుల అందరి సంక్షేమం శ్రీ రాజ్యలక్ష్మి చూసుకుంటుంది. ఈ పరిణామ క్రమ దశలో, అంతిమ దశలో మీరు అత్యంత ఉన్నతమైన స్థాయిలో ఉన్నారు. అనుక్షణం భగవంతుని సంరక్షణలో ఉన్నారు. మీరు అత్యంత ముఖ్యమైన వారు. ఇది వాస్తవం. మీకు అన్నీ సమకూర్చబడ్డాయి. మీకు ఆర్థిక సమస్యలు కానీ, వసతి సమస్యలు కానీ లేక మరి ఏ ఇతర సమస్యలు ఉండవు. కారణం మీకు కావలసినవన్నీ రాజ్యలక్ష్మియే సమకూరుస్తోంది. భార్య గృహలక్ష్మి. గృహానికి సంబంధించి ఆమె దేవత వంటిది. అప్పుడు ఆమె నిజంగా దేవతగా ఉండాలి. అంటే గృహిణి అయినంత మాత్రాన ఆమె గృహలక్ష్మి అయిపోదు. ఆమె గృహలక్ష్మి లక్షణాలను సంతరించుకుని ఆమె యొక్క గృహానికి ఆమె దేవతగా మారాలి. గృహలక్ష్మి గృహిణితో ఒక్కటిగా అవ్వాలి. అప్పుడు లక్ష్మీదేవి యొక్క ఆశీర్వచనముల వలన మీకు సౌభాగ్యం కలుగుతుంది. గృహిణి కనుక ఆ గృహలక్ష్మి తత్వాన్ని సంతరించుకోకపోతే చాలా బాధలు పడతారు. గృహలక్ష్మి యొక్క ఆశీర్వచనముల వలనే మీరు శాంతి, స్వాంతన పొందటం చేత అన్ని బాధల నుండి విముక్తి పొందుతారు. అందుచేతనే ఎడమనాభి చాలా ముఖ్యమైనది. సమాజంలో భార్యలు గౌరవింపబడటం లేదు. యతీంద్రులు, అవధూతులు అందరికంటే ఉన్నతమైన జ్ఞానులు. అంకిత భావం కలిగిన భార్య ఈ యతీంద్రుల స్థానం కన్నా ఉన్నత స్థాయిలో ఉంచబడింది. అంకిత భావం గల గృహిణికి తాను గృహలక్ష్మిగా మారటం చాలా ముఖ్యమైనది. ఎందుచేతనంటే ఆమెయే శాంతి, సౌభాగ్యాలకు నిలయం. ప్రశాంతత అనేది కేవలం మీ గృహలక్ష్మి వలననే మీకు లభిస్తుంది. ఇది కేవలం మీలోని స్ప్లీన్, క్లోమగ్రంథిని సమతుల్య స్థితిలో ఉంచుకోవడం వలన సాధ్యపడుతుంది. ఎందుకంటే దేహంలో క్లోమం ఎలాగైతే పనిచేస్తుందో గృహలక్ష్మి తత్వం కూడా మీ గృహంలో అలాగే పనిచేస్తుంది. గృహిణులు తమ యొక్క ప్రాముఖ్యతను గ్రహించినప్పుడు మరియు భరించగల శక్తి, క్షమాశక్తి, కుటుంబంలోని సంబంధ బాంధవ్యాలు మెరుగుపరుచుకోగల శక్తి కలిగి ఉన్నప్పుడే ఆ గృహంలో శాంతి అనేది సాధ్యపడుతుంది. ఒకసారి నేను అమెరికా వెళ్ళినప్పుడు వారిలో ఎడమనాభి సమస్య ఉండటం గమనించాను. అమెరికా వారు భార్యలను నిరాదరణకు గురి చేస్తున్నారని నేను అనుకున్నాను. కుటుంబ వ్యవస్థకు మూలము గృహలక్ష్మి. ఒక భార్య ఆదరింపబడకపోతే ఇక అక్కడి వాతావరణం ఎప్పుడూ హింసాత్మకంగానే ఉంటుంది. ఉత్తర భారతదేశంలో ముస్లింలు పరిపాలించేవారు. వారికి స్త్రీలను పరదా చాటున ఉంచే పద్ధతి ఉండేది. కానీ దక్షిణ భారతదేశంలో దీనికి చాలా భిన్నంగా ఉండేది.
వారు ధర్మబద్ధంగా ఉండి ఇలాంటి పనికిమాలిన పద్ధతులను ఒప్పుకునేవారు కాదు. వారు స్త్రీలను ఆదరంతో చూసుకునేవారు. ఇంట్లో ఇల్లాలిదే రాజ్యం, బయట యజమానిదే రాజ్యం. ఇంట్లో ఆమె ఏమి చెప్పినా చెల్లుతుంది. అలా కాకుండా మరొకలాగా ఉంటే అంతా తారుమారవుతుంది. ఇక్కడ మాతాజీ గారు మహారాష్ట్రలో ఏ విధంగా గృహలక్ష్మిని గౌరవించటం వల్ల ఎంత బాగా ఉందో మహారాష్ట్ర గురించి చెప్తున్నారు. అక్కడ ఎటువంటి అజాగ్రత్తలు ఉండవని చెప్పి, అన్యాయాలు, దోచుకోవటాలు ఉండవని చెప్పి, మహారాష్ట్రలో పనివారంతా కూడా చాలా మంచివారని చెప్పేసి, అర్ధరాత్రి 2 గంటలకు బస్సులో వెళ్ళినా గానీ ఏమీ జరగదని చెప్పి మహారాష్ట్ర గురించి చెప్తున్నారు. గృహలక్ష్మిని ఆదరించటం వలన ఆ విధంగా ఉంటుంది అని చెప్తున్నారు. గృహంలో శాంతి అనేది గృహలక్ష్మి ప్రసాదించే వరం. ధనము అంటే లక్ష్మి కాదు. ఈ విధమైన ఆలోచన మీ నుండి పూర్తిగా తొలగిపోవాలి. లక్ష్మీదేవి 4 చేతులను కలిగి పద్మంలో నిలబడి ఉంటుంది. అలాగని ఆమె శరీరం నాజూకైనదేమీ కాదు. సాధారణమైనది. అయినప్పటికీ ఆమె పద్మంపై నిలబడి ఉంటుంది. ఆమె ఎక్కడ నివసించినప్పటికీ అక్కడ ఆమె ఉన్నట్లుగా తన ఉనికిని ప్రదర్శించుకోదు. ఆమె ఎంత సుకుమారంగా ఉంటుందంటే తామర పువ్వుపై కూడా ఆమె సర్దుకుపోగలదు. స్త్రీలు ఎక్కడికైనా వెళ్ళినప్పుడు ఇది నాకిది నచ్చలేదు, ఇదైతే బావుండును అని చెప్పి అనుకోకూడదు అని చెప్తున్నారు. అందుచేత స్త్రీలలో ఉండవలసిన లక్ష్మీ తత్వంలో మొదటిది సర్దుకుపోవటం. తనలో తాను ఒదిగిపోయే స్త్రీ యొక్క లక్షణం ఇది. ఆమె తన గురించి ఏమీ పట్టించుకోదు. కానీ ఇతరుల శ్రేయస్సు గురించి ఆమె నిత్యం తపన పడుతూ ఉంటుంది. స్త్రీ వారి యొక్క భర్త, పిల్లల యొక్క బాగోగులు చూసుకోవటంలోనే వారి పరిపక్వత ఉంటుంది. అది మీ యొక్క బాధ్యత. ఇంటి గృహిణి ఆ బాధ్యతనుగా మీరే నిర్వహించాలి. స్త్రీలు అతిథులను ఆదరంతో ఆహ్వానించాలి. వారికి ప్రత్యేకమైన భోజనం వండి వడ్డించే బాధ్యత తీసుకోవాలి. వారి బాగోగులు చూడాలి. వారు మీ ఆప్యాయత, ఆదరం, స్వాంతన అనుభూతి పొందేలాగా మీరు ఉండాలి. మీరు వారికి బాగా దగ్గరైనట్లుగా వారు అనుభూతి చెందాలి. ఇది మీ యొక్క బాధ్యత. అప్పుడే ఆ ఇల్లాలు గృహలక్ష్మిగా పిలువబడుతుంది. అన్నపూర్ణ తత్వం అనేది ఎంతో మధురమైనది. ఎవరైనా ఇంటికి వస్తే వారి ఇష్టాలు తెలుసుకుని ప్రేమతో వండి వారి కోసమే ఆనందంగా ఎదురు చూడాలి అని చెప్తున్నాడు. ఇంకా భార్యాభర్తలు ఇద్దరూ పరస్పరం అవగాహన కలిగి సమతుల్య స్థితిలో కలిగి ఉండే ఎలాంటి అసమతుల్యతలు ఉండవు అని చెప్తున్నారు. నేను ఇలాంటి విషయాలు కేవలం స్త్రీలకు మాత్రమే చెప్పి మగవారికి ఏమీ చెప్పకుండా ఉండలేను. వారు స్త్రీని ఒక దేవతగా గౌరవించడం చాలా అవసరం. అయితే స్త్రీలు కూడా దేవతలలాగా ప్రవర్తించాలి. గృహలక్ష్మి తత్వాన్ని పొందాలంటే ముందుగా ప్రతి స్త్రీ గృహలక్ష్మిలాగా హుందాతనంతో మసలుకోవాలి. అంతేగాని ఏదో ఒకటి అడుగుతూ ఉండటం హుందాతనం అనిపించుకోదు. అలాగే మగవారు వారి ఇల్లాలిని వాస్తవమైన గృహలక్ష్మిగా గౌరవించాలి. దేవీ దేవతలు మీ భార్యలో గుర్తింపబడితే మీకు ఇంకా ఇలాంటి సమస్యలు ఉండవని తెలుసుకోండి. ఇంకా రెండో విషయానికొస్తే లక్ష్మీదేవి యొక్క రెండవ చెయ్యి అభయహస్తాన్ని సూచిస్తుంది. ప్రతి ఒక్కరికి కూడా రక్షణ కల్పిస్తుంది. ఇక్కడ శ్రీ మాతాజీ గారు ఆమె స్వయంగా చేసినవి ఏ విధంగా అని చెప్పి వాళ్ళ వదిని గారు, వాళ్ళ అన్నగారు ఏదైనా కఠినంగా మాట్లాడితే ఏ విధంగా వీళ్ళని సమర్థిస్తారు అని చెప్తున్నారు. ఇంకొక విషయము, దేశ విభజన సమయంలో అలజడులు జరుగుతున్న సమయంలో కాందిశీకులు ఆశ్రయానికి వస్తే శ్రీ మాతాజీ గారు వారికి ఆశ్రయాన్ని ఇచ్చాను అని చెప్తున్నారు. అలాగే వీరి అన్నయ్య, వీరి భర్త కూడా దాని అంత సుముఖత చూపించకపోయినా గాని ఆ దుండుగులు వచ్చినప్పుడు వాళ్ళకి ఎదురు నిలబడి వారి నుంచి రక్షించాను అని చెప్పి కాందిశీకుల్ని రక్షించాను అని చెప్తున్నారు. వారు ఇప్పుడు ఆ స్త్రీ ఇప్పుడు ఎవరైతే రక్షించారో ఆ స్త్రీ ఇప్పుడు భారతదేశంలో ఒక నటిగా ఎదిగింది. ఆమె పరిస్థితి చాలా బాగుంది అని చెప్పేసి ఒక స్త్రీ ఏ విధంగా ఆశ్రయం ఇవ్వాలి అని చెప్తున్నారు. నేను చెప్పేది ఏమిటంటే ఒక ఇల్లాలు రక్షింపగలిగినదై ఉండాలి. లక్ష్మీదేవి సంరక్షించాలి. ధనవంతులు ఇతరులకు సహాయపడాలి. వారి దగ్గర పనిచేసే వారిని వారు వారి సంరక్షణలో ఆశ్రయంలో ఉంచుకోవాలి. అదే గృహలక్ష్మి యొక్క బాధ్యత. తన పిల్లలను తల్లి ఎప్పుడూ సంరక్షిస్తూ ఉండాలి. తన పిల్లలు ఏ తప్పు చేసినా మిగతా వారి నుండి ఆ పిల్లను తల్లియే రక్షించాలి. అలా అని వారు తప్పులు చేసినా సమర్థించాలని కాదు. పిల్లలు ఏ కష్టాల్లో ఉన్నా, ఎలాంటి ఆపదలో ఉన్నా లక్ష్మియే వారిని రక్షిస్తుంది. అదే గృహలక్ష్మి తత్వం. జై శ్రీ మాతాజీ. ఒక 2 నిమిషాలు మనం నిశ్శబ్ద ధ్యానంలో ఉందాం.
జై శ్రీ మాతాజీ. పరమ పూజ్య శ్రీ మాతాజీ. అమ్మ, ఈరోజు ఈ ధ్యానాన్ని నిర్విఘ్నంగా విజయవంతంగా చేయించినందుకు ధన్యవాదాలు తల్లి. అమ్మ, ఈ ధ్యానాన్ని అంతటినీ కూడా మీ పాదపద్మాలకు సమర్పించుకుంటున్నామమ్మ. ఈ ధ్యానానికి విచ్చేసిన సహకరించిన దేవీ దేవతలందరికీ ఆత్మపూర్వక కృతజ్ఞతలు, ధన్యవాదాలు, ప్రణామాలు. శ్రీమాతాజీ. అమ్మ, ఈ ధ్యానంలో తెలిసి తెలియక ఏమైనా తప్పులు చేస్తే దయచేసి మమ్మల్ని క్షమించండి తల్లి. ఈ ధ్యానానికి హాజరైన సహయోగులందరికీ కూడా ధన్యవాదాలు. ఈరోజు ఈ ధ్యానాన్ని ఇప్పటితో ముగించుకుని మళ్ళీ రేపు కలుద్దాము. మనమందరము కూడా శరణాగతి తీసుకుని బంధన్ వేసుకుని కొద్దిసేపు ధ్యానంలో ఉందాము. జై శ్రీ మాతాజీ. All of you are in my heart. And I love you very much. And I want you people to come as soldiers to fight with me. It's possible with the power of love.